Hello guys, so this is my first makeup video. I'm nervous as well as excited both. नर्वस इसलिए बिकॉज सोच रही थी काफ़ी टाइम से कि स्टार्ट करूँ अपना मेकअप का जर्नी, बट थोड़ा कॉन्शियस हो जाती थी, कैमरा शाय हूँ. बट नाउ आई डिसाइडेड लेट्स स्टार्ट विद इट. सो कटिंग इट टू शॉर्ट, लेट्स स्टार्ट द मेकअप. सो मैंने ऑलरेडी अपना CTM कर लिया है. नाउ आई एम गोइंग इन विद माई प्राइमर. सो दिस वन इज़ फ्रॉम Prosh. Can you see? Silk Blood. It's very hydrating moisturizer primer. So I'm taking a little bit and just applying it, because I'm applying it all over my face because it's a moisturizer also, not just a primer. So it works both the ways. Okay. So now I'm starting with the eye makeup. So to start with the eye makeup, I'm going to use the light shade concealer, this one. Okay, so I'm taking a little bit on my finger and just applying a little bit on my eyelids. You can blend it with your finger or you can use beauty blender. It's totally your choice, however you guys feel comfortable with. Just blend it. You can use eye makeup primer as well, but this one I'm using so that my eyeshadow can actually pop a little bit more. So I'm just blending it with my fingers. You can use the damp beauty blender. Remember, the beauty blender should be damp. It should be wet. Just set it a little bit. Can you see the difference on my face and my eyelids? Yeah, so it's blended properly. This one, the palette I'm going to use, I don't know from where I bought it, but I have been using this one from past 1 or 1.5 years now, and it's very good. It has all the shades. I can show you, and this way, wait, see. It's very nice eyeshadow. It's very pigmented as well. Okay, so now I'm going to use the lighter brown shade. Can you see this one? Yeah, take this on your brush. Start blending from the outer corner of your eye like this. You have to build the color slowly. So blending is most important in whole makeup. Can you see? I've just taken a little bit and it was a lighter shade. How pigmented it is. Now take a little bit more. Just, you can brush it off extra product. Now you can start on the other eye. So now what I'm going to do is I'm taking a bit darker shade, this one right here. Take it, just brush off the extra one and just start building it. I mean, look at the pigmentation. Oh my god. And guys, it is not even expensive. I don't remember how much I paid, but I think it was around 15 or 1600 rupees, which is worth it. I mean, I find it very reasonable. So now I'm going to apply this color right here. Can you see this one, the maroonish red tone? I mean, I'm going to apply very less quantity because बहुत ज़्यादा dark है, pigmented colors हैं ये. I'm going to wear today a maroon dress, so with this I think it will look good. So just blend it with your fingers. You can use a brush also, but I feel good with my fingers only. Okay, take a little bit more. See how shimmery and pigmented it is. Take more and apply it on your eyes. So just blending it out with a brush. I am not using any extra more product, just blending this one. See, can you see the difference? Now blend this. So now I'm going to use this color. Can you see? This one. It's a little bit brown but with shimmer. So taking a little bit on my finger and just applying it on the outer
eyelid. See. I'll smudge it with the brush and blend it. This side. I'm going to use this primer. It's from Smashbox Photo Finish Minimize Pores. Yeah. So I'm going to take this little bit. See. Okay. You can apply it if you have too many pores. You can apply it all over the face. I'm just applying it on my T-zone area. What does primer do? It basically blurs all your pores and it makes your makeup look so smooth and skin-like. A little bit here because I get sweat on my forehead also. Remember, whenever you apply primer, moisturizer or serum, you have to wait like for 30 seconds in between using another product. Let it dry, let the skin soak it down, then apply another product. Otherwise, putting layers and layers, it will make your foundation look cakey. What I'm going to do is I'm going to apply concealer. This one is from Forever 52 in the shade Caramelize. I don't know if you can see it. Yeah. Okay. It's CCU 30 Caramelize. Shade on the marks on my face to blur it out. I've got a pimple around here because you can see I have so many marks on my face here because this area is a little bit dark than rest of the face. And where else? See, this damp beauty blender, it's from Frosh and I love this blender, guys. I just love it. And just dab. You don't have to, ऐसे करना नहीं है. It just you have to dab a little. अगर रब करोगे फेस पे तो गाइस सारा प्रोडक्ट उतर जाएगा and we don't want that, right? So we just have to dab with slow motion, not too much of pressure. And I just love this concealer. It's budget friendly and it easily hides all your marks. On forehead, my forehead is a little dark as compared to rest of the face. If you see my neck, yes, when I was pregnant with my daughter, I got pigmentation. Too much pigmentation on my neck. I got the treatment, but it didn't work well on me. My concealer, just the concealer. You guys might be thinking मैंने कुछ लगाया नहीं अंडर आई में, no concealer, because guys मेरे dark circles नहीं हैं, so मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. To use this foundation from Bobbi Brown in shade Warm Honey 5.5. This one I didn't like it on my face, so I'm using this one around my neck because it's very dark, as you guys can see. So it's like a stick. Yes, I had to apply too much. So now again with the damp beauty blender, I'm going to blend it. One more, another application. I don't know why I didn't like this Bobbi Brown foundation on my face, but it works well around this area. So yeah, at least I'm utilizing it. It was expensive. It costed me around, if I remember, 38 to 4,000. So just blend it. पहले से काफ़ी फ़र्क आ गया नेक में. So this is how it looks after 2 application of foundation. I haven't yet done my face with the foundation. Just going to start. This is Charlotte Tilbury Airbrush Flawless and the shade is 7 Neutral. It's full coverage foundation. It's really nice skin like foundation. First time taking only 1 pump, and if required I'll take more. See,
You can use it with your finger. You can apply like this, dots, or you can use a foundation brush like this and see. Wow. Okay. On my forehead. I'll blend it with the beauty blender later. Now I'm taking just little more foundation and applying it little bit more because पूरी रात हमने बाहर रहना है, तो आई डोंट वांट कि मेरा मेकअप थोड़ी देर बाद हो जाए. ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा लिए. एंड नाउ आई एम यूजिंग द डैम ब्यूटी ब्लेंडर and just dab it all over the face. Dab. You don't have to rub it, guys. You just have to dab it on your ears like this. मैंने डिड यू गाइज नोटिस कि मैंने आईज के अराउंड कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लगाया है, बिकॉज अब मैं फर्स्ट एंड में हाईलाइट करूँगी एंड इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा कंसीलर फाउंडेशन पहले से लगा लूँगी, तो ये आई एरिया, अंडर आई एरिया बहुत ज़्यादा केकी हो जाएगा. सी, ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने के बाद लुक एट द कवरेज, लुक एट द कवरेज. ओह माय गॉड. Can you see? Let the whole look get completed. What I'm going to do is I'm going to take the lighter shade concealer. I'm using this one from Maybelline Instant Age Rewinder Eraser, and in the shade 130 medium. I'm going to use this around my eyes. Not like एकदम नीचे से नहीं लगाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा केकी हो जाएगा. तो थोड़ा सा नीचे, just to highlight it. Here, little bit here, and yeah. So that's enough. Now we can again start blending it. So what this light shade concealer does, it highlights your points, these points, okay? Just blend it. Can you see कैसे pop up हो गया है? It's highlighting my this area. Here also. Blend it with very little pressure. Don't be too harsh. Otherwise जो अंदर नीचे जो भी हमने पहले का फाउंडेशन यूज करा है वो सारा का सारा हट जाएगा. Next step is contouring. I'm going to use this contour from Ofra Blush Bronzer. I've been using this from a quite long time and I love this. So now I'm taking this contour powder and just blend. Oh, sorry, just. मैंने बहुत थोड़ा प्रोडक्ट लिया है and see how pigmented it is. Can you see? See this. कॉन्टूरिंग से क्या आपके शेप फेस को एक शेप मिलती है, तो डेप्थ मिलती है. यू गेट अ गुड जॉ लाइन. वो मेरी है ऑलरेडी, बट हाँ, जिसकी नहीं है या जिसको थोड़ी और, एंड लिटिल बिट हेयर. ऐसा नहीं होता कि कॉन्टूर यूज़ करने से आपका फेस ब्राउन लगेगा. बहुत आराम से अच्छे से यूज़ करना होता है एंड हेयर, ताकि फेस को बहुत अच्छी लुक और शेप मिलेगा. So I have taken little bit of powder and
you just have to, मेरा नोज वैसे ही बहुत ज़्यादा ब्रॉड है गाइस, to give it a shape. Can you see? And the glow, guys. So now next what I'm going to use is I'm going to set the makeup with the setting powder. So this one is from Laura Mercier and this is the small one. I don't know. It's 1 gram only. किसी पैकेट से निकला था. So I'm going to take it on this brush brush out the extra product on your hand and just apply it to set under eye. Take more, brush out the extra product and just sorry for the noises, but when you have a kid at home गाइस मुश्किल होता है बार बार बोलना कि चुप रहो, मैं मम वीडियो बना रही हैं, मम वर्क कर रही हैं, सो ये बीच में थोड़ा थोड़ा आता रहेगा, सो प्लीज़ इग्नोर एंड बेयर विद मी. सो या हेयर ऑल्सो ब्रश, आई मीन दिस, आई लव दिस वन गाइस, ट्रस्ट मी. कैन यू सी? ओह माय गॉड हाउ ह्यूज डिफरेंस इट मेड. देखो सबका तरीका अलग होता है मेकअप करना. कोई आई शेडो पहले करता है, कोई आई शेडो बाद में करता है, कोई सेटिंग पाउडर अलग तरीके से यूज़ करे, सबका अलग होता है. इट्स देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग इन मेकअप. इट्स जस्ट जो आपके लिए काम कर जाए, जस्ट डू दैट. सो नाउ वी हैव सेट द होल फेस विद द सेटिंग पाउडर. अच्छा लग रहा है ना. बाकी अभी फुल लुक कंप्लीट होने दो. लेट मी वेयर माई आउटफिट ऑल्सो एंड देन आई विल शेयर विद यू गाइज. सो एक टिप देती हूँ कि जब सेटिंग पाउडर अप्लाई कर लो उसके बाद थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे आप कर लो ताकि जो पाउडर लगाए थोड़ा सेट हो जाए और अच्छा हो जाए. एंड में तो यूज़ करेंगे लेकिन इन बिटवीन मेकअप भी यूज़ कर सकते हो. सो आई एम यूजिंग दिस वन फ्रॉम Recode. It's Prep and Prime. I have one more. Sometimes I use this one from MAC. It's Prep and Prime Fix It. This one is also really good. But right now I'm using this one in between makeup. So yeah. Let it dry. My brows, मेरी eyebrows बहुत ही thin है, बहुत thin है. I can't do much about it, but हाँ मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ अपने आईब्रोज में. जस्ट थोड़ा उसको डार्कन कर लेती हूँ, थोड़ा मतलब उसको आर्च दे देती हूँ. तो फर्स्ट टाइम गोइंग टू यूज़ दिस स्पूली टू ब्रश आउट ताकि हेयर अच्छे से ओपन अप हो जाए, या फिर यू नो जस्ट ब्रश इट विद द स्पूली लाइक दिस. एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वन फ्रॉम बेनिफिट ब्रो. ये बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ और ऑलमोस्ट अब तो ख़त्म भी होने वाला है. थोड़ा बहुत टूट गया है, थोड़ा बहुत क्रश हो गया है. आई शो यू गाइस. इसकी हालत देखो, लुक एट इट. सो थोड़ा सा ब्रश में लूँगी, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना होता, नहीं तो आईब्रोज बहुत ज़्यादा अजीब सी लगती हैं, फेक लगती हैं. एंड यहाँ पे आर्च बिल्डअप करते करते bring it down, then slowly you can start from the beginning. और बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लगता है ये क्योंकि बहुत अच्छा है. और देख लो, मतलब मैंने बहुत थोड़ा सा लिया था. कैन यू सी द डिफरेंस? सो इसी को अच्छे से ब्लेंड करो लाइक now. Little small strokes by building up the arch, going backward and forward like this. So guys, अब आई शेडो के लिए मैं अपनी ये कलर बार की लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ. You can use it on eyes as well. It's chocolate brown. So what you have to do is you have to apply it like this. मतलब ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट हो, लाइन में हो, क्योंकि सी वी हैव टू ब्लेंड इट. ओके, सो
इसको you can blend it. This looks good for the smoky eye effect. Can you see? See. So I have done my both the eyes and can you see मैंने थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ करा है ताकि थोड़ा ये अच्छे से आईलाइनर लुक भी आ जाए और थोड़ी स्मोकी लुक भी आ जाए. व्हाट यू कैन डू इज़ हमको स्मोकी आई इफेक्ट के लिए लोअर लैश लाइन में इसी को यूज इट लाइक काजल, जॉइन इट एंड देन ब्लेंड इट. मेरा फेस बहुत फनी लग रहा होगा बट it is how it is. Just can you see? I mean this, look at this one and this. Wow, I love it. And so now I'm done with the eyeshadow smoky eye part. Now I'm going to apply my mascara. This is an eyelash curler and then I have two mascaras. This one is from it's a Lash Paradise. It's very heavy mascara. And this one I love the brush, and this one I bought from Thailand, so I don't remember the brand and nothing is written on it. So first I'm going to curl my lashes. Hold it for 10 to 12 seconds. Now apply the mascara. Going to use lash curler again. Yeah, I'm done with my eye makeup. Now I'm going to brush it off. थोड़ा गिरता है फेस पे. आई शेडो कह दो या मस्कारा भी फॉल आउट तो होता ही है लिप पे, so you can softly brush it out. Now I'm going to apply काजल. काजल स्किप भी कर सकते हैं आप, आपकी चॉइस है. मैं भी कंफ्यूज हूँ कि अप्लाई करूँ ना करूँ. मैंने ब्लश को like this, both the side, little bit on the nose and फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ ब्रश सॉरी. सो आई थिंक फेसेस कनाडा का है. आई थिंक मोस्टली थोड़ा. सो आई एम डन विथ माई मेकअप. बस अब सेटिंग स्प्रे रह गया है. आई एम गोइंग टू सेट विथ दिस मैक प्राइमर and just let it dry, and after that the lip liner and the lip shade is left. So guys, this is my whole makeup. I'm done with my makeup and this is the outfit I'm wearing today. So do let me know कि कैसी लगी आप लोगों को ये look. Please mention in the comment section. Subscribe my channel, share, like, and don't forget to click on the bell icon to get more videos, more makeup videos and fun videos like this. Please keep supporting. Thank you so much guys. Thank you so much and love you all.